The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to science class. Hope all are fine and safe at home. We have studied in the last class that atmospheric air can exert pressure on every object and this pressure is known as atmospheric pressure, isn't it? Similarly, can liquid also exert pressure on every object? Let us check. Here you can see an experiment, isn't it children? Yes. Have you ever tried to do like this in your home? If so, what will happen when we will take the hand out of that water? Before that I have to say one more thing. Before that I forgot to say one thing. Here you can see the hand of this person inside the water, isn't it? The hand is covered with a plastic sheet. A polythene bag is used to cover the hand of that person, and after that he is immersing hand inside the water, isn't it? When this person take the hand out, what will happen to this? What change you can observe in the hand of that person, or what change you can observe in the polythene bag which is surrounding the hand of that person? അതെ, ഈ പോളിത്തീൻ ബാഗ് കൈയോട് ചേർന്ന് ഒട്ടിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? കൈയോട് ചേർന്ന് ഒട്ടിയിരിക്കുന്നതായിട്ട്. What would be the reason for this? Yes, liquid can exert pressure on every object. When he dip his hand inside the water, at that time the liquid will exert a pressure on the hand, and due to this pressure the paper can be found associated with the skin, or it can be found attached to the skin. From this experiment it is clear that liquid can exert a force on every object. Here the force exerted by the liquid per unit area is known as what? Liquid pressure. Hope you have understood. അതായത് ഈ ലിക്വിഡ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുക. ലിക്വിഡ് പ്രഷർ കൂടുതലായതിനാലാണ് നമുക്ക് ആ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആ കവർ സ്കിന്നോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെട്ടത്. Understood children? So hope you have understood this well. Now let us study the other features of liquid pressure. We have studied about the many features of the air pressure, isn't it? And we have studied that air can move from high pressure area to low pressure area, and along with that we have studied that when air blows fastly, at that time air pressure of that area decreases. These are the some features that we can see in the case of air pressure. Similarly, the pressure exerted by the liquid also have some peculiarities. Let us study the peculiarities of the liquid pressure now. Okay, did you see this picture children? Here you can see a L-shaped pipe with a balloon at its free end, isn't it? And the balloon as well as the pipe is filled with water, isn't it? Along with this you can see the holes which made a different direction of the balloon, isn't it? Through that holes water is expelling out. Did you see this picture children? When we made hole at different parts of that balloon, at that time the water tried to expel from that hole into different direction, not towards a single direction or not towards a particular point. Instead of that, it is that water is moving to, or the water is expelling to different direction. It indicates that water can exert pressure in all directions, isn't it? അതിനർത്ഥം എന്താ? വാട്ടറിന് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും എന്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യെസ്, pressure exert ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ that is another important peculiarity of the water pressure. What is that? Liquid can exert pressure in all directions. എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസിലേക്കും ലിക്വിഡിന് pressure exert ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Okay. Now you can see a bottle with 3 holes in different directions, isn't it children? Okay. When we fill this bottle with the water, what will happen? Yes, the water will try to come out of the holes, isn't it? If it is coming out of the hole, what peculiarity you can observe in the flow of that water? Yes, the water will flow in different directions, isn't it? You can see the flow of water to different directions, not towards the same direction, isn't it children?
This simple activity you can do it in your home itself. Just try to do it in your home. Take a bottle and make 3 holes in different directions, and after that you fill that bottle with the water and observe the flow of water through the holes. At that time you can see the flow of water towards different directions. Okay, this also indicate that water can exert pressure on every direction, not towards a single direction. Understood, children? So from these 2 experiments it is clear that liquid can exert pressure on every object, and this pressure exerted by the liquid will be towards different direction, not towards a single direction. Here you can see a bottle with 3 holes, isn't it, children? What is the peculiarity of that hole? Yes, these 3 holes are made at a different distance from the base of the bottle or from the bottom of the bottle. When we fill the bottle with water, what will happen? Yes, the water will come out, isn't it? So what will happen? When we fill the bottle with water, at that time the water will come out through the holes, isn't it? Does the flow of water will be same through all these holes? No, it will be different. ഏറ്റവും ശക്തിയായും ഏറ്റവും വേഗത്തിലും വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഏത് ഹോളിൽ കൂടിയായിരിക്കും? യെസ്, ദ ഹോൾ വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം, അല്ലേ? ബോട്ടത്തിലുള്ള ഹോളിലൂടെയായിരിക്കും ഏറ്റവും ശക്തിയായിട്ട് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ? യെസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹോൾ, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് തേർഡ് ഹോൾ, അല്ലേ? തേർഡ് ഹോളിൽ കൂടിയായിരിക്കും വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ഒബ്സർവേഷൻ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ, isn't it? നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താ? യെസ്, ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ വേരി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഹോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഹോളിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഫോഴ്സും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് the liquid pressure varies according to the depth of that water body or according to the depth of the water. Okay, ഇവിടെ വാട്ടർ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ 3 ഹോളിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ 3 ഹോൾസും എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഡിസ്റ്റൻസിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് ഡെപ്തിൽ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നു. ആദ്യത്തെ ഹോള് ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട്, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഹോള് കുറച്ചുകൂടി താഴെ, മൂന്നാമത്തെ ഹോള് അതിനും കുറച്ചുകൂടി താഴെ, ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഹോള്. ഏറ്റവും ഫോഴ്സായിട്ട് അതുവഴി വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുവെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്? ബോട്ടത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഹിയർ ഫ്രം ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് as the depth increases, the pressure of the liquid also increases. So in a water body, where can we feel the maximum pressure? Yes, it will be towards the bottom of the water body. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം, ബോട്ടം ഡെല്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വാട്ടർ കറണ്ടിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ബോഡി അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? ഏറ്റവും ഡീപ് സീ ഫിഷസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വാട്ടർ പ്രഷറിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ബോഡിയിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതേ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് that deep sea divers will be there, no? Deep sea divers, scuba divers എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, അല്ലേ? ഈ ഡീപ് സീ ഡൈവേഴ്സ് വാട്ടറിനുള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ they will wear special costumes always. അവരെപ്പോഴും സ്പെഷ്യൽ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ധരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? യെസ്, in order to overcome the high pressure inside the water body. വാട്ടർ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ സ്പെഷ്യൽ കോസ്റ്റ്യൂംസ് വെയർ ചെയ്യുന്നത്. Understood, children? Hope you have understood. So from this experiment it is clear that the pressure of a liquid increases with the increase in depth. അല്ലേ? ആഴം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് ഒരു വാട്ടർ ബോഡി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്തോറും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. Now let us see another activity. Okay, here you can see an image, isn't it? In this image a boy is blowing air into the water which is taken in a vessel. Isn't it, children? Can you see the change which is happening inside the water? In this picture you can see the changes which is happening inside the water when the boy blows air into the water. Just imagine that here the boy is blowing air into the water with the help of a tube. If so, can you say what change is happening inside the water? Yes, inside the water bubbles are forming, isn't it? Some bubbles are forming. Now can you say the peculiarities of that bubble which is formed inside the water? Yes, some bubbles are smaller in size and some bubbles are larger in size. The bubbles which can be seen towards that surface seems to be very large, but the bubbles which can be seen towards the bottom of that vessel is very small, isn't it?
ആ താഴെ ഫോം ചെയ്ത ബബിൾസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? സൈസ് കുറവായിരുന്നു. ബട്ട് ആസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് അപ്വേർഡ്സ് the size of the bubble is increasing, isn't it children? Yes, as the bubbles are moving upwards, the size of the bubbles are increasing. What did you understand from this? Actually here the size of the bubble is increasing due to the decrease in the pressure which in the last activity we have studied that the pressure of the liquid will be in its maximum towards its bottom, isn't it? That means the liquid will exert its maximum pressure in its bottom. The bottom has more pressure when compared to the surface, so that this pressure will act on these bubbles. Due to the action of this water pressure on the surface of the bubbles seems to be smaller. Okay, but as it moves upwards, the pressure decreases. Okay, that means the pressure exerted by the water on the surface of the bubble decreases. As the pressure decreases, the bubble seems to be larger. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് വരുന്തോറും ബബിൾസ് വലുതായി വന്നു? കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ സർഫസിലേക്ക് ബബിൾസ് വരുന്തോറും ബബിളിൽ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വാട്ടർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു. നേരത്തെ പഠിച്ചതനുസരിച്ചിട്ട് സർഫസിലേക്ക് പോകുന്തോറും ലിക്വിഡ് പ്രഷർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ബബിൾസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിൻ്റെ അളവും കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പോൾ ബബിൾസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. ഹാവ് യു എവർ വിസിറ്റഡ് ഡാംസ്? ഇഫ് സോ, you might have seen the wider basement which is used to construct dam, isn't it? ഡാംസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈഡർ ബേസ്മെൻ്റ് ആണ്. അതായത് ബോട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ബേസ്മെൻ്റ് ആവും. ആസ് ദ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ബേസ്മെൻറ്റ് ഡിക്രീസസ്. അല്ലേ, ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡാമിലൊക്കെ കാണുന്നത്, അല്ലേ, ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഡാമിൻ്റെ ബേസ് വൈഡറായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ വാട്ടർ ബോഡി ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഡാം. സോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് കൺസ്ട്രക്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ബെറ്റർ വേ ഓർ ഇഫ് യു ആർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ നോർമൽ വേ, it may damaged easily or it may destroyed easily. In order to avoid the sudden destruction of these dams, it is created in such a manner that the wider portion can be seen towards the base of that dam. Okay, understood? We have studied about a device which can measure the atmospheric pressure, isn't it? Which was the device? Yes, barometer. Who was the founder? Who was the discoverer of barometer? Yes, Evangelista Torricelli is the person or is the scientist who discovered barometer. And atmospheric pressure can be found with the help of this barometer. Similarly, we can measure liquid pressure also. The liquid pressure can be measured with the help of a device known as pressure gauge, which is the pressure gauge. Here you can see an image, isn't it children? This is an image of pressure gauge. ഇതൊരു pressure gauge ന്റെ image ആണ്. Okay, this is actually a diagram of pressure gauge. Pressure gauge ന്റെ diagram ആണ്. Here you can see a U-shaped tube in this diagram and a scale as well as clamps are there. And associated with this U-shaped tube, you can see a elongated tube with a funnel at its free end, isn't it? So these are the basic parts of a pressure gauge. ഒരു pressure gauge ന്റെ basic parts എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയാണത്? Yes, and a U-shaped tube, some clamps are there associated with this pressure gauge, and a scale is there near to this U-shaped tube, and along with that an elongated tube with a small funnel at its one end is also found associated with the U-shaped tube. Understood? Now let us study how can we find out the pressure inside a liquid with the help of this device. ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ലിക്വിഡ് പ്രഷർ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. Okay, if we want to find out the liquid pressure of a water which is taken in a small vessel, we have to immerse this funnel shaped tube inside the water. When we immerse this funnel shaped structure inside the bottom of the water, at that time what will happen? Yes, the water which is there at the bottom of that vessel will exert a force on the surface of this funnel, isn't it? Here we can see a balloon at the free end of this funnel. That means the mouth of the funnel is tied with a balloon. Here how can we find out the pressure inside a water? Yes, when we dip this device inside the water, at that time the water will exert a force or a pressure on the surface of this balloon. Okay, balloon which can be found associated with the funnel. Okay, due to this force, the water which can be seen inside the U-shaped tube will rise. That means the rise in this water is mainly depending on the force applied on the surface of the balloon.
അതായത് ഇവിടെ ബലൂണിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്തു അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ലെവലിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. This water will show its maximum increase when we dip this funnel inside the bottom of a water body. അതായത് ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെസലിനുള്ളിൽ വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുള്ളതിലെയോ ബോട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫണലിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക, കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ ലെവൽ ഉയരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ ലെവൽ വളരെയധികം ഉയരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. We dip this device at the middle of the water body. The water will rise to a smaller extent. ഒരു ചെറിയ എക്സ്റ്റെൻറ്റിലേക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതേ ഡിവൈസിനെ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ വാട്ടർ സർഫസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്നുകിൽ ഒരു ബക്കറ്റിലെടുത്ത വാട്ടർ ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിലെ വാട്ടർ ആവാം. അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ടർ ലെവലിലെ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്മോളർ, വെരി സ്മോളർ വെൻ കമ്പയർ ടു ദ അതർ ടു സിറ്റുവേഷൻസ്. മറ്റ് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും വളരെ കുറവായിരിക്കും ആ വാട്ടർ ലെവലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now I'll give you a small homework. It is there in the page number 98 of your textbook. You can see a small activity, a ball in a funnel at the top of that page. Try to do that activity in your home itself and write down your observation and inference in your science file. Okay, and don't forget to send these answers to me. Hope you have understood the class well. If you have any doubt, please contact me. Stay safe. Bye.